Right. Okay, Pute. Lamai, everyone, good evening. Yes, good evening. Then, okay, Pute. Okay, good evening. Then open your cameras, Pute, everyone. Yes, hurry up, Pute. Then open your cameras. All of you. Hurry up, Pute. Quick, man, Hemo. Don't off your cameras during the lesson. Yeah. Right. Okay, Pute. Today, I plan to give you the test on next day, Pute, right? I'm a first term test. අපි first term test එක next day තියමු, right? For the අවුරුදු vacation, right? So you will be having the first term evolution. Okay, students, right? Vacation එකට කලින් අපි first term evolution එක තියමු. Right. අද අපි discuss කරනවා last day stop කරපු තැන, right? අපි පුතේ first lesson එක completely ඉවර කරා, right? So we discussed the first lesson so much completely. So and we start the second lesson as well, right? Configuration of the computer. පුතේ මට කියන්න අපි ඒකේ අන්තිමට stop කරේ random access memory එක note එකක් ලියලා නේද? So I think we have written the note of random access memory. The classification of your memories, right? මම ඒක දැන් open කරගන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ textbook එක. Right, grade 10 textbook. Okay, and this is your grade 10 textbook. Okay, just let me know if you have any trouble. ඉවර කරේ primary memory එකෙන්. Yes, Pute, random access primary. Okay. අද ගිහන්සා ඉන්නවද? ගිහන්සා, are you there? තමයි විත් නෑ නේද? Right. හරි. Okay ළමයි. Right. So we discussed about the random access memory. Right? මම පොඩි පොතේ revise එකක් කියන්නම්. I do go revise. So you know the memory of the computer. Memory of the computer can be categorized into two sections. Right? Computer ke memory ke sections කීයක් තියෙනවද ළමයි? Mainly there are two sections. What are they? Main memory and the secondary memory. Right? Okay. Main memories. So when we are talking about the main memories, right, you know all the initial and important memories available inside the computer. All the important and initial memories available in the inside the system unit, right? So what are they? ROM, RAM, cache, registers. Okay, ROM, RAM, cache, registers. Read only memory, ROM. Random access memory, RAM. Cache memory and registers memory. Those are the primary memory. So without those primary memory, you cannot do works with your computer, right? That's why we are calling that primary. They're the basic memories, right? And also we studied secondary memory. We had the primary and secondary. In secondary memory, you know, we can take examples: your pen drive, your CD, your chip cards, your memory devices, your SSD cards, portable hard disks. So those are put there what? External. You plug to the computer from outside. It's like peripheral device, a storage device, right?
But we use secondary memory to store your data or information for a long term, right? So until you delete information in the secondary memory, they retain. Understood? Until you delete the information, your data retain in the secondary memory, what happens? They remains, right? Api delete කරනකන් ඒකේ තියාගන්න. Therefore, those are known as non-volatile memory. What do they? Non-volatile memory. So what is volatile? අපි සිංහලෙන් කියනවා නශ්‍ය මතකය කියලා. හරිද? Volatile memory is පුතේ the memories which are working and which are able to contain data only with the power. Okay? කරන්ට් එක තියනකන් විතරයි මොනවද? අයිපොතේ කරන්ට් එක තියෙනකන් විතරයි volatile memories වල content එක තියෙන්නේ. Understood? කරන්ට් එක නැති වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? The content will be refreshed. Right? You know our RAM, random access memory, and our register memory and cache memory. RAM, registers, cache. Those are the volatile memories. Okay, right? And your cache memory is also volatile, and your register is also volatile, right? And your random access memory is actually volatile. Okay. So then, in your textbook, according to a textbook, right? Look at here, everyone. Pute, open your cameras. Tehansa, Kayuka, hurry up, put open your cameras. Don't off, right? Got my permission. Look at you guys. Can you see? Hi. So Pute, there is a new physical student today, right? What is your name, Pute? Binuri. Binuri. Binumi. Right. On Alut Lamek Kavadina. What is his? Anura College. Right. Okay. Right. Lama, එතකොට main memory එකේ there are two parts, random access and read only memory. But additional තව දෙකක් ඉන්නනේ මොකද්ද? අනිත් දෙක cache memory and register memory. Right? එතකොට ඒ memories දෙක නැහැ syllabus එකේ, right? Because of you are in grade 10 no? And when you go to grade 11, you will be studying about the other two memories as well. Okay. Okay, පුතේ. පුතේ මට කියන්න මාව හැමෝටම clear. Yes, sir. Weather problems මුකුත් නැහැ. Yes, ඇහෙනවා සර්. And ටිකක් කැඩෙනවා සර්. පුතේ? It is your problem, පුතේ. I think so. Yes my sir. මේක හොඳටම වහනවා. Right. Right. Okay, Lama. So then, the last day we have written about the rent. Right. Now, everyone, put today's date, Pute. Hurry up. Put today's date. Put today's date. And write the topic. Read only memory. Okay. Right. Right. Banapute, board digger, at the board. Right. Read only memory. Also known as what? In abbreviative form, we say ROM. 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 ROM of the computer. This is also a primary memory, one of the primary memories. So look at here, Pute. Your ROM is located inside the system unit and on the motherboard. Okay, on the motherboard. So especially Pute, the ROM is cannot be changed later part.
right? So the ROM chip is set to the motherboard by the manufacturer, right? So අපිට ඒක remove කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි bout කරලා ඒක අයින් කරලා ඉන්නවා. So we have to melt the bouting materials if we need to remove that. Okay, so this is known as the firmware of the computer. What today? Firmware. What is firmware? ROM chip is known as the firmware of the computer. මොකක්ද firmware එකක් කියන්නේ? පුතේ, this is the main chip inside your computer, right? With this chip, you can open your. So without this chip, you can't open your computer. So the chip is very much important for opening your system. So without the read-only memory, you cannot be able to open your system. So today, firmware is a typically specialized memory. So the firmwares are available in every electronic device, not only in the CPU, not only in the system units, right? Not only in the computer. For the fan, for washing machines, you have firmwares. You have a chip. So without this chip, you cannot own your electronic devices. Understood? So inside the computer, we have a firmware. This is the firmware, right? The computer's firmware is known as the read-only memory, ROM. ROM කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? එහෙනම් computer එකේ firmware එක. Right? Computer's firmware is known as the read-only. So පුතේ අපි fan එකේ firmware එකට ROM කියනවාද? Is IC. IC, right? So without the IC, you can't rotate the fan. Right. So look at here. The data in read-only memory is not erased. Again, right? Data in the read-only memory is not erased. From එක ඇතුලේ තියෙන දත්ත කවදාවත් නැකෙන්නේ නැහැ. Okay, so they are retaining forever. Understood? දැන් ළමයි ROM එකේ දත්ත මැකුණුතින් අපිට ආයේ කම්පියුටර් එක turn on කරන්න පුළුවන්. බෑ. right? ඒ කියන්නේ power එක ගියා කියලා, right? ROM chip එකේ ඇතුලේ තියෙන informations erase වුණොත් can we open the computer again? No. So therefore, පුතේ, the data information inside the ROM chip retaining forever, right? Even though you can't change its content, right? You can't add some information to the chip, right? The chip is designed by the manufacturer only for opening the computer, right? So opening process is known as booting up the system. හරිද? දැන් ළමයි අපි කම්පියුටර් එක ඕන් කරලා අපි අර බටන් එක සිස්ටම් යුනිට් එකේ මේ ස්විච් එක ප්‍රෙස් කරලා, right? ප්‍රෙස් කරලා then after අපිට first window එක එනවනේ. password එක type කරන්න. එතකොට මේ එන window එක එනකන්ම වැඩ කරන්නේ කවුද? from chip. මෙයා නැත්තම් කම්පියුටර් එක වැඩ කරන්නේ. එතකොට අර first window එක එනකන්ම execute කරන්නේ the ROM chip. Understood? Read only memory. So පුතේ, inside the read only memory, you will be having some elements. First one is post. Part of the post can power on self test. Okay, power on self test is a program. Okay, it's a program, right? Application like that. So what a program එක තමයි switch එක ඔබපු ගමන් වැඩ කරන්නේ. Right? Your program is working automatically. What is the program? Power on self test. එයා විසින්ම on කරගන්නවා, right? Selfly turning on the computer. So what the post ඉන්නේ කොහෙද? Inside the ROM chip. Inside the firmware, right? Firmware of the computer. Then after, BIOS. What is BIOS? Basic input output system.
bias, right? So what the bias in it koida from chip එක ඇතුලේ. Basic input output systems, what are they? You know what are the input devices? Output devices, right? You know. As input devices, what are the input devices? The devices used to insert data into the computer. Mouse, keyboard, especially scanners, right? What are the output devices? What are the output devices? Printer, monitor, Devices used to retrieve information from the computer, right? Your scanner, you can, sorry, your printer and your speakers, you can give lot of examples, right? Understood. එතකොට මෙයා check කරනවා අපේ machine එකේ මෙයා පුතේ, right? Bias use කරන්නේ අපේ machine එකේ basic input output systems දෙක තියෙනවද කියලා. Actively ඉන්නවද? What are them? The monitor and the keyboard. What is your main input device? The keyboard. The main output device? The monitor. monitor, Output device. You can see everything in on your monitor, right? From your monitor. That is output device. And what is the main input device? The keyboard. So it checks whether your input device, your main input device and output device are connected with the computer very, very correctly. Understood? Very correctly. ඒක තමයි එතන තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මෙයා BIOS ඉන්නේ inside the ROM chip. Okay. ඊට පස්සේ ඉන්නවා තව කෙනෙක්. ඒ කවුද? CMOS. Complementary metal oxide semiconductor. කවුද? සද්දිකය වචනේ හරි. It's long word. Complementary metal oxide semiconductor. මෙයා use කරනවා අපේ computer එක අදාළ devices ඔක්කොමත් එක්ක fixed. මෙයා okayද? මෙයා worthyද? So all of them are manufactured and all of them are checked. So with the CMOS. And lastly, MBR. Who is MBR? Master Boot Recorder. How the Master Boot Record. This is also a program. This program helps to load the operating system stored in the hard disk into the random access memory. Understood? Right? Hard disk එකේ store කරලා තියෙන operating system එක load කරගන්නවා මොකටද? Random access memory එකට. Right? එතකොට ළමයි දැන් අපි මෙයා load කරාම තමයි window එකේ එන්නේ. ඒ කියන්නේ අර log එක ඇවිල්ලා password එක type කරන්න තැන ඉන්නේ මෙයා නිසා. Because of this is the program converting the, sorry, transferring, right, and loading the program, the operating system is stored in the hard disk into the random access. Are you clear, everyone? එතකොට පුතේ මේ programs හතරම කොහෙද තියෙන්නේ? Inside the ROM chip. Clear? So this is the firmware. So you can't remove the firmware later. You can't remove this. This is stable inside the computer, right? ළමයි තව මම චුට්ටක් expand කරොතින්. So there are different versions of the ROM. There are different versions of the ROM. You know, we have PROM, right? And we have erasable programmable read-only memory. We have extendable erasable programmable read-only memory. මේ වගේ categories තුනක් තියෙනවා පුතේ, right? දැන් මේක අපිට අදාළ නැහැ. This A level syllabus. Okay. දැන් ළමයි මෙතන තියෙනවා erasable programmable read-only memory. Can you see? EPROM. එහෙනම් අපි බෑ කිව්වට මගේ content එක erase කරන්න බැරිද ළමයි? පුළුවන්. හරි. අපි normally study කරන්නේ. So we do study normally. We can't change its content. Even though practically you can change. Right? The technology is so much improved nowadays. Right? ඒ නිසා පුතේ අපිට මෙයා වෙනස් කරන්න බැරි නෑ. හැබැයි කියන්න බෑ කියලා නේද? හරිද? කියන්න බෑ කියලා. but ළමයි මෙයාගේ මැද්දේ තියෙනවා පොඩි light එකක්.
ඒ ලයිට් එක ඔයගොල්ලන් අල්ට්‍රාවියෝලට් සිග්නල් එකකට අල්ට්‍රාවියෝලට් ලයිට් එකට ඩිස්ක්ලෝස් කරාම කන්ටෙන්ට් එක රිෆ්‍රෙෂ් වෙනවා. Okay. What is ultraviolet? පාර ජම්බුල කිරණ නේද? පාර ජම්බුල කිරණකට ඒ ROM chip එක දැම්මහම charge එකක් තියෙන්නේ. ඒ charge එකේ light එක disclose කරාම content එක මොකද වෙන්නේ? Will be refreshed. Okay. අපිට ඒව අවශ්‍ය නැහැ. මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ එතකොට level එකේ එක in your level. ආයේ බැටරි එක මෙයා වෙනවද? අපිට බැටරි එක charge වෙනවද මේ අර කිරණ ආපුවම? battery එක which battery? නෑ ඒක charge වෙනවද නෑ. ඒකේ? Oh wait. charge වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? It is not a battery පුතේ. It's a memory. Okay. එතකොට ඒ ලයිට් එකකින් කරන්නේ ඒ මෙමරි එකේ කන්ටෙන්ට් එක මකන එක. තේරුණාද? Right? Yes. The content will be erased. Even though normally we can't erase the content in the ROM chip. But if you want to erase the content, you can use ultraviolet light. Now clear what I'm saying? Everyone? Right? Okay, perfect. හරි. එනිසා පුතේ දැන් මෙන්න මේ හතර දෙනාම ඉන්නේ මේක ඇතුලේ. Right? Therefore, you can't open your computer without the ROM itself, right? So therefore this is known as the firmware of the computer, right? So Pute, everyone write a sentence. The data, put in blue color pen, right? The data in read only memory data in read only memory is not erased Sir, put your condition over the I can answer. okay Pute. When the data in read only memory is not erased when the computer, hello, yes, right, when the computer is switched off, when the computer is switched off, when the computer is switched off, right, full stop. Therefore it is non-volatile. Therefore it is non-volatile memory. It is non-volatile memory, right? Okay පුතේ, right at I this put a can over the පුතේ අහන් ඉන්න හරිය විදිහට දැන් දෙපාරක් පුතේ ඔයා කොහෙන්ද නැවැත්තුවේ? right මම කිව්වේ data in read only memory is not erased when the computer is switched off. Therefore it is known as non volatile memory. හරි. දැන් පුතේ අලුත් sentence එකක් ලියා ගන්න. sentence
inside a ROM chip, inside a ROM chip, inside the ROM chip, following, following, following programs are included. Following programs are included. Following programs are included. හරිද right okay පුතේ ඒකේ first program එක ලියා ගන්න ඉතින් පහලින් sentence එක මැදින් පුතේ number බඳා ගන්න right in the next line in the middle of the sentence put number right number 1 is post post number 1 post inside the brackets අතුරේ ලියා ගන්න power on self test power on self test post number 2 CMOS 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 means පුතේ complementary metal oxide semiconductor complementary metal oxide CMOS post CMOS third one පතුන්වෙනි එක yes MBR in brackets MBR means පුතේ master boot record master boot record MBR right last one post BIOS bias B capital B capital I capital O capital bias within the brackets basic input output system basic output Tamashi open your camera SSC basic input output system right okay පුතේ මේ programs ටික තමයි ඔකේ තියෙන්නේ right okay write the next sentence our sentence එක පහලින් right another one the content of the ROM chip is very important Sir, is please repeat it, please. the content of the ROM chip is very important the content of the ROM chip is very important for the booting process for the booting process for the booting process of the computer for the booting process of the computer
same point. This is attached to the motherboard. This is attached to the motherboard by the manufacturer, by the manufacturer, comma, we can't, we can't change it later on. We can't change it later on. Repeat again. Apate? Can you repeat it again? Okay, I will repeat. Right. Manapute, monkey, with the content of the ROM chip is very important, right? For the booting process of the computer, this is attached to the motherboard by the manufacturer. We can't change it later on. Beautiful. Right? Okay. That's about the ROM. හරි පුතේ. ROM කියලා කියන්නේ ඕකයි. අනිත් එක ළමයි මේ ROM එකේ capacity එක very much small. Okay, so the ROM does not contain very big capacity like 2 GB, 4 GB, 6 GB, so far so forth. So it contains only small capacity to store only those 4 programs. What are the post, MBR, CMOS and FIRES? Right, ඔය programs 4 store කරගන්න විතරයි යට space එක ඕනේ. Clear everyone? So it does not contain very much big memory, right? Very much big power. Okay, write a little sentence. The last sentence. It does not contain. It does not contain too much. Too much capacity. It does not contain too much capacity. It does not contain too much capacity because of it is to store only four programming. Is to store only four programming mentioned above. Only four programmings mentioned above. Okay. Next, we go to the cache memory. Right. Okay, put. Title එක ලියාගන්න ඉක්මනට. Cache memory. හරි අපුතේ. Title එක ලියාගන්න. Black pen එකෙන් cache memory. Okay, lamai. Cache memory. Right. Look at here. So, Pute, this is also what? A primary memory. I told you RAM, ROM, cache, and registers. Right. Okay. What is cache? What the cache can? Alamai. සල්ලිද? ඒක නෙවෙයි. හරි. Cache memory කියලා කියන්නේ තමාෂි මොකද තමාෂි? What is cache? I saw you a smile. Yes, just tell me what is cache? මොකද්ද cache memory? Look at here. ළමයි
Cache is a memory which carries data from CPU to primary memory. Hai putih. CPU එකයි primary memory එකයි අතර inside data share කරගන්න තමයි අපි cache memory එක use right to share the data between the CPU and the primary memory. Understood? දැන් පුතේ CPU එකෙන් දෙන data තියෙනවනේ. එයා අරන් ඉන්නේ කවුද? This is like a transport vehicle. Okay. දැන් මෙයා ගාල්ල නම් right පුතේ අභ්‍යන්තරකකින් එහා පැත්තේ මෙයා goal ගාල්ල කියන්නේ. කොට මෙයා මාතර. එතකොට පුතේ මිනිස්සු ටිකක්ව ගාල්ල ඉඳලා මාතරටත් මාතර ඉඳලා ගාල්ටත් අරන් යන බස් එකක්. It's like a transportation system. Understood? So this is a chip used to carry information between the CPU and your primary memory. What is your primary memory? Random access memory. RAM. Right? RAM එකයි මේක CPU එක අතරයි. How the data share කරන්නේ? Cache memory. Understood everyone? Right? Yes. It is the transporter. Right? Your data will transferring between the CPU and primary memory. Okay. Yeah, ගන්න පුතේ පහලින්. Write a sentence, everyone. This is one of the Hands open the camera පුතේ. Everyone. Pariha, Devangi, Jehan, Jasasi. This is one of the primary memories. This consists of smaller capacity. This consists of smaller capacity than the other memories than the other memories. Anyway, this is the fastest memory. Okay, this is the fastest memory in the computer. Okay, this is the fastest memory in the computer. Right, this is the fastest memory in the computer. Right, full stop and write. Specially used to transfer data and information. Data and information between the CPU and primary memory, between the CPU and primary memory. Right, CPU එකයි primary memory එකයි අතර data information share කරන්නේ. Okay, දැන් ළමයි හැමෝම මේ diagram එක චුට්ටක් අඳ ගන්න පුතේ. All of you draw this diagram. Hurry up.
draw this diagram. Hurry up, Pute. Draw this. පුතේ මේක exam එකේ අහන්න පුළුවනි. Right? Fill in the blanks on. සර් සාමාන්‍යයෙන් අපිට එක්සාම්ස් වලට Yes, පුතේ. පැය ගාන But I didn't hear. I කියන්න. අපිට සාමාන්‍යයෙන් එක්සාම්ස් වලට මේ පැය කොච්චරක් තියෙනවද IT පේපර් එකට? IT paper එක පුතේ පැය 4ක් වගේ තියෙනවා. Okay, I think in O level exam. Sir, Right? for 3 hours. Sir. 3 hours පුතේ සමහර වෙලාවට 4 hours වෙයි. Not sure. Normally 3 hours. But sometimes 4 hours වෙන්න පුළුවනි. හරිද? So I did my first term exam. Okay. I think, sir, is in depend on the time actually. Yes, not sure පුතේ දැන් බෝඩ් එකේ ඩිස්කස් කරනවා papers ගැන. අපි මම ඉක්මනට පුතේ කියන්නම් වෙලාව කොහමද ඔක්කොම next day I will inform. On the term test next day අපි term test එක තියෙද්දි මම කියන්නම් exam එක හැදෙන විදිය. හරි අප්නම ඉවරද? මම කට්ටිය. You are given 1 minute more. හරි. සර් එක්සෑම් කාර්ඩ්ද තියෙන්නේ? අපුතේ මොන examද? මේ ICT. අපේ term test එකද? ඔව්. The next day තියෙන්නේ. ආ. හරිද? Next day on the time 8 to 10 තියෙනවා පුතේ, right? On the class time. හරි. සර් next day ද next week? අපුතේ next time is next week පුතේ, right? Inter class name. හරිද? Next week. සර් සර්වර් ඩබල් වෙලා නැහැ. අපුතේ ඩබල් වෙලා එනවා සර්වර්. අර යාගේ පුතේ ස්පීකර් එකෙන් ඇහෙන්නේ එහෙම. දැන් හරිනේ? දැන් ඇහෙන්නේ? Okay. හරි පුතේ ඉක්මන් කරන්න. ළමයි next week තියෙන්නේ හොඳේ. Next day කිව්වා. හොඳයි. Okay ළමයි.
right. Then on අපි primary memories ගැන discuss කරා. We discussed about the primary memories, cache memory, ඒ වගේම ROM and the RAM. Right. අපි තව එකක් තියෙනවා register කියන එක. අපි ඒක ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ because of that is not our syllabus. Right. Now we can go for the secondary memories. Okay. Right, Lamai? Then take out your black color pen, write down the main topic, secondary memory. Hurry up. In single VC, Dvitika Mata. Right. Okay. So now look at here. Ramai, as I told you, secondary memory are the peripheral devices and peripheral storage devices you plug to the computer. Understood? Right. And also put a hard disk drive and SSD drive, solid state drive and hard disk drive. Those are also secondary storage. Why is that? Today, in secondary storage, you can store information, but they are retaining until you delete them. Okay, right? අපිට ඕන තරම් කාලයක් තියාගන්න. And they are with different capacity. Right? 1 TB, 2 TB, 125 GB, likewise. Right? Okay, you can see put a chart of the secondary storage. There are three main categories. Magnetic media devices, right? In secondary storage, there are three types. What is the first type? Magnetic media. Second type, optical media. Third type, solid. Okay, magnetic media device, which means the storage device manufactured with the magnet, right? The storage devices manufactured with the magnet. ඔගොල්ලන් grade 7, 6, 8 වල ICT කරා නම් මේක දාන්න. right? Magnetic field එකක් තියෙනවා. manufacture කරපු devices වලට මොනවද කියන්නේ අපි? Magnetic media device. Next, optical media. With the optics, right? With the lighting schemes. අපි දන්නවා CD, DVD, Blu-ray. එළම CD එකේ පිටිපස්සේ මොකක්ද අපිට පුළුවන් නේද දේ දුන්නේ පාට හත පේනවානේ. You can see the colors of the rainbow. Right? And also the data is stored in the CD or DVD or DVD RW or Blu-ray, right? Can be read by the read CD-ROM of your computer with a flashlight, right? Lama එක light එකක් lighting system එකකින් තමයි data information understood. So those are the optical media. What is the last one? Solid. නේද? වෙනස් වෙන්නේ. Move වෙන්නේ. Solid state device. For an example, USB flash drive, memory cards, chip cards, SSD, and VTech. But today, you know, the CDs are rotating, right? Inside the ROM, CD-ROM, all the CDs are rotating to read its content. And hard disks, floppy disks, magnetic tape are made out from magnetic media. From magnetic.
And USB flash drive, memory cards, chip cards, SD cards, those are manufactured from solid materials. They are not moving. Your hard disk is moving. Your floppy disk is moving. Your tape is in cassettes. You can see the tape is moving, right? The CDs, DVD, Blu-rays, those are moving. Even though solid state devices are not, cannot move. They are just. Right? Clear, everyone? What I'm saying? Okay. This is a chart of memory devices. Okay. Right. So after the topic, everyone write a little sentence. Hurry up. This is a group of storage devices. This is a group of storage devices type. Group of storage device can be used, to store, can be used to store data and information, data and information permanently, permanently, full stop. Following are the technologies. Following are the technologies. Following are the technologies used to, used to manufacture secondary storage devices, used to manufacture secondary storage devices. Right. So පුතේ එක පහලින් අපි ඉක්මනට මේ diagram එක අඳිමු. Draw this diagram, everyone. හරිය පුතේ.
right. හරිනේද? ඕකේ ළමයි. අපි දැන් one by one පොඩ්ඩක් discuss කරගෙන යමු. Right. You can see today. First, we have to discuss about the magnetic media devices. What? Magnetic media device. You can see there is a little sentence. Data stored here by using magnetic field. Okay, magnetic field. චුම්බක ශ්‍රේෂ්ඨයක අපි සිංහලෙන් කියන්නේ එහෙමනේ පුතේ ශ්‍රේෂ්ඨයක් magnetic field එකක තමයි data store කරන්නේ. Right? You can see ළමයි there are three examples for them: hard disk, floppy disk, and magnetic. I think all of you know about the hard disks. Am I? Yes, you have seen hard disks. So hard disk is like that. Okay, this is a schematic diagram of a hard disk. Right? Okay. Right? Schematic diagram එකක්. පුතේ hard disk එක ඇතුලෙන් පේන විදිහ. එළියෙන් නෙමෙයි, right? Inside the hard disk you can see like that. Okay. But පුතේ there is a wheel. Okay, there is a wheel. This special wheel is created from magnet. Understood? This wheel is created. Around that wheel you can see at everyone. මේ wheel එක බටේට තියෙනවා magnet field එකක්. So inside the magnet field, your data is being stored. Okay. So then all the data is stored in the hard disk will be read by the header. Right? මේක මොකද්ද? header එකක්. ඒ header එකෙන් තමයි මේකේ තියෙන informations ටික ඔක්කොම read කරන්නේ. Clear? Right? ඔක්කොම read කරන්නේ මේ header එකෙන්. So header එකෙන් read කරනවා පුතේ, right? So information in the hard disk will be read by the header. Understood everyone? Okay. So then this is what? Solid state? No. Solid නම් පුතේ මේක කරගෙන්න පුළුවන්ද? Solid නම් කරගෙන්න බෑ. එතකොට මෙයා අපි දන්නවා this is what? A magnetic media. So to read information inside the magnetic media, any kind of material should be rotated. You know, in magnetic tapes are rotating. And in floppy disk is rotating. This one is also rotating. Okay, so when the disk inside the hard disk is rotating, the information will be read by the header. Okay. තමයි gramophones දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලන් use කරලා gramophones තුවාලනේ ගෙදරත් gramophone එකක් තියෙනව නේද? මම නම් දැකලා නැහැ තාත්තා නම් කියනවා ඉතින් දැකලා තියෙනවා. gramophones අපේ සියලා ගෙදරත් තිබුණා. ඉස්සර කාලේ තමයි ඒක ලොකු තැටියක් දානවා, right? Very large disk. ඒක දාලා ඒකේ පොඩි කට්ටක් වගේ තියෙනවා පුතේ header read එක. ඒක තිබ්බාම අර rotate වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? ඒක බොල්ල ගොඩ එකේ තියෙනවා. බොල්ල ගොඩ එකේ තියෙන පුතේ scroll එකනේ. scroll එකේ හොටක් දානවා. හරි.
හරිද? ඒක වාරලා අයියා බොරු කරලා සුපිරි හරි. එයක් මේ ලොකු පොඩි කල් පතුරක් අරන් ඇවිල්ලා ෆුල් එක හොටක් දානවා. එතකොට ඒක වැඩ කරනවා. yes ළමයි. so then එතකොට මම මේක S2කින් දැකලා තියෙනවා තමයි. තාමත් මට ඔය ඇන්ටික් බඩු විකුණන කඩවල වල ගන්න තියෙනවා. හරිම ගණන් ළමයි. ලක්ෂ ගණන්. හරිද? ඇන්ටික් බඩු මම දැකිනවා තියෙනවා පිත්තර වලින් හදලා. they are so expensive right. so ඒකෙත් head එක තියෙනවා. head එකකින් content එක කියවනවා. then you can hear sound. එන්නද මැණිකේ පඹාදිය හදන්න කෙකටියම right නම් ඔබ ලස්සනයි නුඹ නේද? හරිම ලස්සන අපූර්ව ගීත right කීන දන් මිටක් හදන්නා මගේ right හරිම ලස්සනයි පුතේ ගීතද කොට ඉස්සර කාලේ තිබිච්ච බම්බර මැණිකේ කියලා තව ගීතයක් තිබුණා very beautiful. ඔබට ඒවා ග්‍රැමෆෝන් ඊරා එකේ නිර්මාණය වෙච්ච සින්දු තේරුණාද? එතකොට ළමයි ග්‍රැමෆෝන් එකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මැග්නට් field එක. So then the content of the disc will be read by a header. Okay? Yes, Excuse please. me, sir. Can I put it? I just joined. What are you doing? Who is that speaking? Yeah, sir. Ah, right. Hondai පුතේ. So we are doing the storage devices, right? The last day we have done about the RAM access memory. Then we completed all the primary memories, right? And then we started the discussion about the secondary storage, right? Okay, එතකොට ඒකේ අපි දැන් discuss කරන්න පුතේ hard disks ගැන. Right. Okay. එතකොට hard disks වල මම කිව්වා වගේ පුතේ it magnetic field and all of your data information will be stored in the particular magnetic field which is manufactured and played around the disk inside the hard disk. Okay, so there is a header. With the header, the data will be read off the head of the data. Disk එකේ තිබිච්ච data ඔක්කොම read කරනවා මේ header එකෙන්. Understood. And Puteh, the capacities of the hard disk can be different. You know, in the global market, hard disk capacities are very much big, right? You know, there are some 2 GB, right, and 120 GB, 330 GB, and 512, 250. What are the others? 1 TB, 2 TB, 4 TB, up to 8 TB hard disks are available to buy purchase. Understood? Right, they are made from the magnetic media technology. Right? Did you understand everyone about the hard disk? Yes. Right. Okay. මේකේ parts ටික මම චුට්ටක් කියන්නම් පුතේ. parts ටික ඔයගොල්ලන්ගේ book එකේ තියෙනවා. Right? මේ first part එකට කියනවා අපි නම් platter. What is this? මේකට මොකද්ද කියන්නේ? disk එකට අපි platter. We say platter. අමතක කරන්න එපා ළමයි. platter කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔව් second part එකට පුතේ මේ මැද්දේ තියෙන part එක තියෙන මේක මොකද්ද? spindle. හරිද? spindle. මෙයා platter ගිහන් සහ මැද්දින් එක නා spindle. right? එතකොට තුන්වෙනි එක නා කවුද පුතේ? බලන්න. එයා head එක. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ that head is used to read data and this is පුතේ fourth one actuating arm. Can you see this arm? දැන් අපේ arm එක වගේනේ. This is our hand. So this is our wrist and this is the actuator like that, your arm. Okay, arm actuator. And those are the very important power connector you can see, an IDE connector and actuator. Then a power connector. So this is the power connector. This is IDE connector. This section. Clear everyone? So ඔය parts ටික අනිවාර්යෙන් study කරලා තියාගන්න. ගොඩාක් වෙලාවට important. In your exams, the parts will be asked. Right? The name of the parts will be asked. Okay, sure. Right, Lamai. Then everyone, අපි sentence එකක් ලියාගමු. Sir, concept liwada. ආ. එකක් අපි තියාගන්නවා. ඉතින් ඔයා TR පොතකින් එක page එකක් තියාගන්න. Sides දෙකක් නේද? Okay?
Okay, sir. Keep one paper, that means 2 pages. Sides දෙකක් in your language. දෙකක් තියාගන්න. Right. ඊට පස්සේ ළමයි දාගන්න example number 1. Example. ළමයි wait. පුතේ ඉස්සෙල්ලා මාතෘකාව ලියා ගන්න ඕනේ. Yes. Take out the black color pen and write පුතේ magnetic media device. Main topic. Magnetic media devices. Main topic, right? Magnetic media devices. හරි. Then පුතේ එක පහලින් අපි තව sentence ලියාගමු. In blue color pen, write a little sentence. Data is stored here. Data is stored here by using the magnetic field. Data is stored here by using magnetic field. Data is stored here by using magnetic field. Okay, ළමයි? හරිද? Right, okay. Then ළමයි example number 1 ලියා ගන්න හැම. Example number 1. Hard disk drive. Example number 1. Hard disk drive. Okay, Tamashi. Hard disk drive. Right. Now write a sentence. This is the main secondary storage device. This is the main secondary storage device of the computer. However, there are external hard disks as well. However, there are external hard disks as well. External hard disks as well. Full stop. At calm situation, right? There are external hard disks as well. ඒ පුතේ ආයතනටම ලියා ගන්න. ඔව් සෙනග කියන්න පුතේ. සෙනග මොකද්ද කියන්නේ කී? සර් කිව්වා නේද? නෑ සර්. නැද්ද? හරි. සර් පහු සර්. ඔව් කියන්න. කියන්න පුතේ. Sir, Oh, what really? are the lessons in what are the lessons in first term syllabus? පුතේ? What are the first term syllabus lessons? Yes, only first 2 lessons පුතේ. 1 and 2. First two lessons. Yes, sir. Okay. Okay, sir. Right. Okay. කවුද නම පුතාගේ? අබ්දුලා නේද? අබ්දුල්. Right. Yes, sir. Right. Okay. පුතේ එතනම ලියා ගන්න the same point. Today
today there are hard disks. There are hard disks with large capacity. There are hard disks with large capacity due to the development of the technology. Due to the development of the technology. Full stop. And the same point. The user can read and write. The user can read and write the data, read and write the data stored in hard disk drive, stored in hard disk drive. Read and write data stored in hard disk drive. හරිද? Right, full stop. Right. The capacity of hard disk ranges from 250 GB to Sir, can you please repeat it again? okay Pute, the capacity of a hard disk, the capacity of hard disk ranges from 250 GB 250 GB. තව කළු වෙලාලු. ඔව් පුතේ මොනවා කරන්නද? Right. 250 GB to 4 TB. කරන්නද ළමයි? Right. 250 GB to 4 GB. Right. The maximum capacity, the same point, the maximum capacity will increase with technological development. With technological development. With technological development. Fair and lovely ගන්න. හොඳයි ගන්න. අනේ ළමයි මට මෙහෙම හොඳයි සුදු වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරි. හොඳයි. ඒක කාලා සුදු වුණොත් ලොකු දෙයක් සර්. ලොකු දෙයක් ඒකනේ. right. හොඳයි. ළමයි මේ පාර්ට්ස් ටික අපි චුට්ටක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. right. දැන් පුතේ පහලෙන් තව අනුමාත්‍රිකාවක් සබ්ටයිටල් එකක්. right everyone. Following are the parts of the hard disk. Following are the parts of the hard disk. ඒත් මම දැක්ක ගියාස සර්ගේ පන්තියේ ඉන්නවා. ඒෂාන්සර්ගේ පන්තියේ. එකපාරට මගේ පන්තිය යනද මම මායක තරහ වෙනවා. Parts of the hard. Okay, first part එක ලියා ගන්න. First part එක platter PLATTER. Platter. හරි. පුතේ මම short and sweet දෙන්නම් ඈ. එන පුතේ platter is the aluminium
or ceramic Sir. disk. Yes. Sir, kalian මොනාහරි මගෙන් ඇහුවද? ඔව් මම ඇහුවා. ඇහුන්නද කීපක? කෝල එකා එකයි. හරි. දැන් පස්සේ කියන්න. Platter ඇයි? is the අපතේ first of all read then I will tell right. හරි. Platter is the aluminium or ceramic disk. Aluminium or ceramic disk. Aluminium or ceramic disk. Right? හරි. Then ළමයි number 2 ලියා ගන්න. Spindle number 2. Second one spindle. Spindle. The middle connector of the platter. The middle connector of the platter. Middle connector of the platter. The middle connector of the platter. හරි නේද? It is spindle. Okay, number 3 ලියා ගන්න පුතේ head. Third, number 3 head. Number 3 head. Right. ලියා ගන්න එකට ලියා ගන්න reads the data stored in the magnetic field. Reads the data stored in the magnetic field. Reads the data stored in the magnetic. Right? Okay. Number 4, actuator arm. Actuator arm. Actuator arm. Right. Okay, පුතේ එතනට ලියා ගන්න actuator arm එකට. Moves the head and enable to read and write data. And enable to read and write data. Enable to read and write data. පස්වෙනි එක power connector. Power connector. සනුක ලියන්නේ නැද්ද මොකද කරන්නේ? Yeah, power connector. Connect the hard disk. Connect the hard disk to power. Connect the hard disk power. Connect the hard disk to power. Right? Okay, last two. The highly agama. IDE connector. 6 1 IDE. Now පුතේ IDE use කරන්නේ නැහැ. දැන් අපි use කරන්නේ SATA ports, right? හරිද? In the past they use IDE, but today we are using SATA ports, right? To transfer data.
Okay, right පුතේ. IDE connector තියාගන්න ඉස්සරහින් right in the front transmits data to the platter in front, right? තියාගන්න ඉස්සරහින් transmit data to platter. Transmit data. Okay, the seventh one ලියාගන්න. වෙන එක actuator මත actuator, right? You can see පුතේ actuator is there. But in this is the actuator පුතේ, right? I think the actuator. Actuator. An electronic device which moves the arm connected to it. An electronic device which moves the arm connected to it. Which moves the arm connected to it. හරිද? Okay නේ ළමයි? Right. Okay, අපි ඊට පස්සේ second example එක right ළමයි ඔය parts ටික අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න because of in examination you have to sometimes match them, right? ඒ වගේ questions එන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම ඔය parts ටික තියාගන්න actuator කියන්නේ මොකක්ද? Spindle එක, header එක, platter එක, right? Please remember everyone. Those parts are very important, right? Okay. ඊට පස්සේ අපි example 2 ලියාගමු ළමයි. Magnetic tape. ලියන්ස ලියන්නේ. Magnetic tape ලියුවද නෑ? කොහොම ලියන්නේ? ඔය පුතේ නංගි ගියහන්සා. ඉන්නවද? නංග කිට්ටු ඉන්නවද? Sale. කාලේ. මම දැක්ක ඇවිල්ලා ගියා. ඇවිල්ලා ගියා නේද? Oh. ඒකද කන්නේ හුව. අන්න හරි ඒක ඉන්නේ. හරි හොඳයි. බලන්න පුතේ. Magnetic tapes. So you can see මේ ඩිස්ක් එක ඇතුලේ පුතේ මේ මොකද්ද තියෙන්නේ? magnet rolls දෙකක්. ඒ tape එකක් තියෙනවා. a tiny tape, right? එතකොට මේ rolls වලට wound වෙලා තියෙන්නේ. එතන තියෙන්නේ. right? එතකොට ළමයි මේක අපි insert කරනවා මොකටද? to the cassette. We insert this to the cassette. එතකොට cassette එකෙන් content එක read කරනවා. Understood? Right. Okay. අපි ලියාගමු. Used mostly used used mostly in server computers. Used mostly in server computers. For backup, full stop. And also for early cassettes, and film theaters as well. Right? Film theaters වලත් පාවිච්චි කරනවා. දැන් නම් use කරන්නේ නැහැ film theaters වල, but earlier they used, right? tape එකකින් තමයි film එක යන්නේ. තේරුණාද? ලොකු tapes පුතේ මම දැක්කා පුඩි කාලේ ගිය ළමයි සාමාන්‍ය film halls වලට ගිහින් නැහැ. ගොඩක් ගිහින් නැහැ. ජීවිතේම දෙපාරයි ගිහින් for the live දෙපාරයි ගිහින් තියෙන්නේ. ඔය පොඩි theaters වලට නම් ගිහින් ඔය
ස්කූල් එකේ සහ යුනිවර්සිටි එකෙන් යද්දි anyways 2 times right yes එකක් අලිපැටියෝ ඔය හිතමකද පුතේ චූටි කාලේ ලස්සන ෆිල්ම් එකක් ආවා අලිපැන්චකින් එකක් නේද ඒක බලන්න අපේ ෆැමිලි එකම ඒක ගියා ලස්සනයි. ලස්සනයි beautiful right ඒක බලන්න මම ෆැමිලි එකත් එක්ක ගියා මං චූටි හරි පොඩි ළමයි හරි එතකොට ඒක ඇනවුන්ස් කරපු ගමන් ගිහිල්ලා ෆිල්ම් හෝල් එකකින් බැලුවා හරිද එතකොට ඒක සැරයක් ඊට පස්සේ ගියා රන් කැවිට දෙක බලන්න ස්කූල් එකේ හරි ස්කූල් එකේ ගියා ඒ ලෙවල් කරන කාලේ ඒ ලෙවල් කරන කාලේ ගියා ඒකත් බැලුවා එච්චරයි රයිට් තව එක මේක සැරයක් ගියා යාළුවෙක් එක්ක ෆිල්ම් හෝල් එකට හිටපු යාළුවෙක් එක්ක එච්චරයි රයිට් දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ෆිල්ම් හෝල් එකට ඉතින් කොහොම හරි ෆිල්ම් හෝල් එක මම පළවෙනි වතාවට යද්දි පුතේ ගොඩක් පොඩි හිටියා එතකොට තිබ්බ කැසට්ස් හරිද CDs නෙමෙයි තිබුණේ කැසට්ස් වලින් තමයි මට මතකයි ලොකු ටේප් එකක් සෑහෙන්න මහතයි the very big tape right ඒ ටේප් එක ස්ක්‍රෝල් එකකින් එනවා ඉතින් ලයිටින් මෙකැනිසම් එක කරා තමයි ටේප් එක යන්නේ ඒ ටේප් එකේ යද්දි තමයි කන්ටෙන්ට් එක රීඩ් වෙන්නේ understood right එහෙම ටෙක්නොලොජි එකක් තමයි ඉස්සරම තිබ්බේ අලිපැටියෝ මමයි ඔය ගොඩාක් ෆිල්ම්ස් ඉස්සර පෙන්නුවේ එහෙම තමයි ගොඩාක් මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ටර්ස් දාලා පෙන්වන්නේ තේරුණාද right like that okay එතකොට මට ඒවලත් නම් මාසෙකට දෙපාරක් විතර යනවා ෆිල්ම් හෝල් එකකට. අපි ඉතින් ළමයි යන්න ඉතින් වෙලාවකුත් නැහැ. කියෙත් නැහැ පුතේ. එහෙම ලොකුවට පුතේ ටයිම් එක ඇලොකේට් කරන්න විදිහක් තිබ්බෙත් නැහැ. සානික ගෙදර කට්ටිය පුතේ CC කරන්නේ. මල්ලි රට තාත්ති මමයි වැඩ. අම්ම ගෙදර වැඩ. ඒ නිසා ගොඩක් කට්ටිය අර එකට මුහු වෙනවා හරි අඩුයි ළමයි. රැයට තමයි ඉන්නේ. 12න් පස්සේ. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා එක්ක සතියන්තේ උගෙනවා. ස්වයි. නිසා ගොඩාක් අර ෆිල්ම් හෝල් එකට යන්න තරම් අවස්ථාවක් හැදෙන්නේ නැහැ. මමත් මේ දැන් ඔන්න ආසම ෆිල්ම් එකක් ඇවිත් තියෙන කතුරු මිතුරු කියන. රයිට්. ඒක බලන්න යන්න විදියකුත් නැහැ. හරි. රයිට් ඕකේ. හිනා කාලා මැරෙනවා. බලම හිනා කාලා මැරෙනවා ඒක බලන්න. ඔව් ඒක මාරයි නේද? බලන්න යන්න ඕනේ පුතේ යන්න බෑ. හදා ගන්න ඕනේ. ඒක පොඩ්ඩක් ගිහින් බලන්න. තව තියෙනවා මේ අපේ ප්‍රින්සිපල් කියලා තව එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මාත් ඒක බලන්න යනසේ යන්නට යන්න බැරි වුණා. තාම පබ්ලිෂ් කරලා නැහැ නේ. ඒකම මම හිතන්නේ ෆිල්ම් හෝල් එකේ තියෙනව නේද? ෆිල්ම් හෝල් වල තිබ්බට YouTube එකේ තාම නැහැ. කොහොමද YouTube එකේ දාන්නේ නැහැ. දැන් මුදින් එහෙම තමයි කො CD එකේ තියෙන ආදායම. දාන්නේ නැහැ. රයිට්. තමයි වනම ෆිල්ම් එකක ඒගොල්ලන් ආදායම හොයාගන්නේ ෆිල්ම් හෝල්ස් වලින්. තේරෙනවද? ෆිල්ම් හෝල්ස් වලින් තමයි ඒගොල්ලන් කොස්ට් එක හොයාගන්නේ. කොස්ට් එක. අනිත් එක මේ YouTube එකෙන් බලනවා වගේ නෙමෙයි තමයි තියටර් එකේ ඔය ෆීල් එකක් එනවා. තියටර් එකේ අර සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකත් එක්ක කළුවරයි රයිට්. it's a very wow fact. right okay. දැන් පුතේ තව එක අනිත් example එක optical media devices. Example number 3. Optical media devices. Optical media devices. Right. Listen, everyone. As I told you today, those devices are made out from optical technology. Right? Made out from optical technology. So, compact disc, right? So, CD-ROM is used to read and write data in your computer. Right? CD-ROM. This is put CD-ROM. Right? Read only memory. නේද? CD-ROM එකෙන් අපිට පුළුවන් content එක කියවන්න විතරයි. You can only read and read the written data. Okay, ලියපු දේවල් කියවන්න විතරයි පුළුවන්. Inside the read only. So then you have CDR. CDR stands for පුතේ CD readable.
compact disk readable. Okay, that means, sorry, write, you can write only once. Okay, that is what we say readable. අපි readable කියන පොතේ කියන්නේ අපිට එකපාරයි seed එකේ ඇතුළේ content එක ලියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඊට පස්සේ අපිට ආයෙ ලියන්න බෑ. Only for reading. You can read, you can write the content only for once, then after you can read it. Clear? CDR. Ehansa. ඉන්නවද? තුමින්දි එහන්සා ඉන්නවද? ඉන්නව නේද? ඔයා හරි ගිහිල්ලාද? හා. දැන් කැමරා එක ඕපන් කරමුද? ෆෝන් එක කරලා නිකන් ටච් වෙන්නේ නැහැ කැමරාව. හැමතිස්සෙම ෆෝන් එක වයිබ්‍රේට් වෙනවා. එතකොට අවුල් යනවා. මං ලෙසන් එකේ ඔන්න සර් නෝට් හරි පුතේ. යසසි පුතේ කැමරා එක ඕපන් කරගන්න. අයුක සෙනෝරි. Right. Okay, Lama. So this is CDR, compact disk readable. Means write only key. What is this? CDRW. Read and write so many times. Okay, Abdul. Then you can use CDRW to read and to write many times. Not limited times, right? Not one, twice, like that. අපිට ඕන තරම් content එක read කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ content එක ඕන තරම් write කරන්නත් පුළුවන්. You can erase and you can write continuously. Understood? Erase and write content. Clear, my dear students, about that? CDR, CDRW, okay, and CD-ROM. තමයි මේ CD-ROM එකට අපි ගොඩක් CD කියලා තමයි කියන්නේ, right? So this is also CD. CD compact disk, also known as CD-ROM. Clear? Right? අපි මේකට CD-ROM කියලා කියන්න පුළුවන්. So ළමයි CDR means CD readable. That means you can write only once. එක වතාවේ ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ you are able only to read. That's what we say R, readable. එක වතාවක් ලිව හැකියි. එක වතාවක් ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන්. ආයි ස්ටෝර් කරපු දෙයක් මකන්නත් බෑ. වෙනස් කරන්නත් බෑ. පුළුවන් කියවන්න. Right? Only readable. And here combo, CD combo කියන්නේ RW වලට. අපි combo කියලා කියනවා. හරි. combo නෙමෙයි ගහන this is combo version of CD combo. Combo means compact disk combo. It contains RW. You can read and you can write many times. Did you understand my puthe? හරිද? ඒක ඔකේ නේද හැමෝටම? DVD ROM. ළමයි ROM is actually DVD. Read only memory. තේරුණාද? DVD එකට අපිට CD කියන්නත් පුළුවන්, CD ROM කියන්නත් පුළුවන්. You can say DVD or DVD ROM. Understood? Right? So inside this also you can store data. So you can only read data. අපිට store කරන්න පුළුවන්ද? store කරන්න බෑ. content එක read කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක CDR. So DVDR, digital versatile disk, write once. එක වතාවක් විතරයි කියලා ලියන්න පුළුවන්. Then you have to read its content. And DVD combo, DVD RW, rewritable. RW is rewritable. And what is the practical name? Combo. Right? Combo is the practical name. Understood? Right? So DVD combo, you can store and you can erase, you can read many times. Clear or not clear or something? Clear, right? CD, also known as CD-ROM. DVD is also known as DVD-ROM. And CDR, DVD-R, R means write once. And DVD-RW combo version, that means you can write, you can read multiple times. Abdullah. Yes, sir. Yeah. Yes, I just said the rewrite. Okay, perfect. Rewrite. Right. Okay, yes, rewrite. හරි. ඒ ටික මතක තියාගන්න මගේ පුතේ. දැන් මට කියන්න. තමයි මේ වැස්සේ ඇවිල්ලා හොඳටම ඉම්බිරිස්සාව හැදෙන්න යන්නේ. හරි. හෙට වැඩ වගේකුත් තියෙනවා කරන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ. කම්පිටිෂන් දෙකක් තියෙනවා පුතේ ඔපෙරා සිංගින් වල. සිං කරන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ හෙට. හරි.
right. So බලන්න හැමෝම right මේකේ right look at here the differentiate can you see පුතේ in CDs you can store from 650 to 900 MB capacity. Can you see පුතේ right 650 to 1900 MB of capacity. CD එකක දාන්න පුළුවන් එච්චරයි. in CDR, CDRW, CD combo ඔය ඕනම එකක දාන්න පුළුවන් උපරිම කීයද? The capacity going from 650 megabytes to 19 megabytes. Tara, good morning. right, තව චුට්ටයි හොඳ පොඩ්ඩක් කිමු. right. එතකොට පුතේ මේ DVD එකේ 4.7 gigabytes to 9.4 gigabytes. හරිද? ඒ කියන්නේ GB මොකද්ද මේ අප්ග්‍රේඩ් කරන්න බෑ. සල්ලි නෑ නේද ඔය. හරි බලන්න. 4.7 GB to 9.4 GB තමයි සාමාන්‍ය DVD එකක් කියන්නේ. clearද? ඔකයි differentiate. දැන් මට කියන්න අපිට ෆිල්ම්ස් වගේ දේවල් පුළුවන් ද CD එකේ ස්ටෝර් කරන්න? No. ඇයි බැරි? සාමාන්‍යයෙන් ෆිල්ම් එකක් you know that is more than 900 MB. සාමාන්‍යයෙන් GB 1.5 වගේ යනවානේ. CDs වල දාන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි CDs දෙකක් ගන්න. right? ඒ cost එක waste කරන CD දෙකක් ඉඩක් වැඩි කරදරයි. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් DVD තමයි use කරන්නේ. DVD R right ones. එතකොට DVD එකක් අරන් ඇවිල්ලා shop එකේ ඉන්න එක්කෙනා මොකද කරන්නේ? The film is right. Film is written to that. Then you can purchase and read its content only. You can't copy, you can't erase, you can't anything. right? අපිට පුළුවන් කියවන්න විතරයි. තේරුණාද හැමෝටම? ඕකේ නේද? හරි. එහෙනම් ළමයි මේ chart එක ඕගොල්ලන් homeworks වලට ඇඳගෙන එනවද? right මම ෆිගර් එක කියන්නම්. ඕකේ ගියන් සා right. පුතේ මේක page number 49. page number 49 එකේ තියෙන මෙන්න මේ table එක ඔයගොල්ලන් ඇඳගෙන ඉන්න. when you come on next day. ළමයි අනිත් එක තමයි මේ next day ඔයගොල්ලන් හැමෝටම මොකක්ද තියෙන්නේ? first term test එක තියෙනවා. so you will be having the first term test. මේ දක්වා කරපු ටික ඔක්කොම බලා ගන්න page number 49 වෙනකම්. හරිද? ඔයා ගැටලුවක් නෑ. අනිත් කට්ටිය බලන්න පුතේ මේ අලුතෙන් ආපු ළමයි පොරි වෙන්න එපා. අපි නිකන් පේපර් එක කරමු දන්න විදිහට. හරිද? right? නිකන් දන්න විදිහට common knowledge එකෙන් පේපර් එක කරන්න පුළුවන්. හරි ළමයි. 10 වසර පුතේ හරිම ලේසි බලන්න තිබ්බේ ICT sector. right ළමයි too much simple. right පාඩම් කරන්න දෙයක්වත් ඇත්තටම නෑ පුතේ. right හිතලා ලියන්න පුළුවන්. you can remember and write. මේ පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න පේපර් එක. පොත first two lessons වලින් කියන්නේ page number 49 දක්වා බලාගෙන ඉන්න. අපි පොඩි ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා first term test එක. මම Google forum එකක් හදන්නම්. එතකොට පුළුවන් forum එකේ කෙලින්ම ටික් කරන්න. then automatically marks ටික ඔක්කොම generate වෙනවා. the spot quiz එක අවසානයේ Tamanටම marks ගන්න පුළුවන්. ඒක කීයක් ස්කෝර් කරාද කියලා. සර් ෆස්ට් පේපර් එකේ MCQ විතරයිනේ. ඔව් මම පුතේ මේක MCQ දෙකක් විතරයි තියෙන්නේ. කීයක්ද? MCQ 40ක් 40ක් හෝ 50ක් තියෙනවා. 50 ඕකේ right. second paper එක තියෙන නිසා අපි 50 දෙනවා. එතකොට මට පුළුවන් 100 වලින් ලකුණු දෙන්න. ඕකේ නේද? සර් ටයිම් time is I will decide. okay මොකද 2 hours යන්නේ නැහැ. right 2 hours යන්නේ නැහැ. lazy paper එකක්. ඉතින් ඒ නිසා lazy paper එකක් හදන්න ළම. අරු කරන්න. හොඳට පාඩම් කරලා ඉන්න. right අපි paper එක කරමු on next day. right ඔයා කොලේක ලියන්න. තව ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දෙන්නම නැහැ. වැස්ස නිසා වෙන්න ඇති right. මේ එතකොට දෙන්නත් ෆිසිකල් කරයි. තුන් දෙනෙක් ෆිසිකල් අනිත් කට්ටිය online Google forum එක
right අහන්න ප්‍රශ්න තියෙද නෑ නේද? සර් බොරුනේ සර් කියන්නේ ඔක ලේසි කියලා. කවදාත් සර් හදන ඒවා ලේසි නෑනේ. ඒසි පුතේ බහින්න. right. දවසේ ඉවරයි සර් බොරු කියන්න එපා. මොකක්ද යහල්ස? මෝඩයාගේ දවසේ ඉවර වුණා සර් ඒක නිසා දැන් බොරු කියන්න එපා නේ පේපර් එක අමාරුයිනේ. ඒකෙන් යහල්ස මොකෝ ඔය කටේ රෝස බලක් ගහන් ඉන්නේ? ඈ? මට මල් කුමාරයා රෝසමලක් දීලා ගියා. මොකක්? මල් කුමාරය ඇවිල්ලා? අප්පච්චි. මල් කුමාරයා. කවුද පුතේ අර අනංගියාද? ඔව් අනංගි ඇවිල්ලා අනංගි රෝසමලක් ගන්න කියලා දීලා ගියා. හොඳයි. right හරි. මල් කුමාරය. සර් ඒකත් එහෙනම් ජයසිරි මංගලම් අපිට වෙඩින් කේක් ඕනේ කියන්න. හරි නිවන. මම මල් කුමාරයා බඳින්න මල් කුමාරයා රෝසමලක් විතරයි දීලා ගියේ. හදිස්සියෙන් දෙපා. පුතේ. මල් කුමාරයා. මල විනේද ඔය කියන්නේ? මල විදද නේද? හොඳයි. ඉතින් දුන්නෙන් වින්ද නැද්ද? නැද්ද? මලක් විතරක් දීලා ගියේ. සර් හරියක් වෙලා නෑ සර්. එයා ඇවිල්ලා මේක ඕනේ දික් හැව්වා. මං කිව්වා ඔව් කියලා. ආදරෙන් කියන්න කියලා. මං කිව්වා ආදරෙන් දෙන්න. හොඳයි. හරි ලාභයි. මේ බලගේ විකාර. right okay. ළමයි next day දී test වෙලා එන්නේ නම් exam එකට අපි අදට මෙතනින් නතර කරමුනේ. Right, so then good night everyone and study very well all the points you study and I taught you. Then get ready for the exam. Good night. God bless you, Pute. Good night. Best night. Good night. Okay, bye. Good night, sir. Bye, Pute.